Alright, welcome again to another tutorial of the topic probabilities. So tutaendelea na mifano ambayo inatuhitaji kutumia probability axioms and theorems. So example 1 nasema we have a bag. A bag contains 4 white balls. And then it also contains 5 yellow balls. So these are 5 yellow balls, but it also contains 3 black balls. So we have 3 black balls. So anasema 3 balls are drawn out one by one without replacement. Kwa mtu atachomoa mpira wa kwanza, atachomoa mpira wa pili, and then atachomoa mpira wa tatu. Find the probability that none is yellow. So I said I'll do this question by using a tree diagram. So I did it like this. I said akidraw mara ya kwanza mtu kuna possibility anaweza kadraw a white ball, a yellow or a black. In is for the first time. For the second time similarly anaweza kadraw white, yellow au black. Kwa hiyo ni white tena, yellow au black. Ini black. So amesema 3 times So for the second tena ni white, yellow au black. Sorry about this one, black. So for the third now, make ni white, yellow au black. 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 For the third time, white, yellow au black. White, yellow au black. White, yellow au black. So we're going to have this kind of a tree diagram. So from this tree diagram here, we're going to have a sample space. So let's write our sample space hapa. So we're going to have a sample space. So our first element ni ipi? Our first element ni white, white, white. Afa nakuja white, white, yellow wa pili, and then white, white, blue wa tatu. So then atakuja white, yellow, white, white, yellow, yellow, white, yellow, blue, hivyo. So those are our elements of a sample space, which if I write them down hizi hapa. So this is our sample space. White, 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 yellow, white, white, black, hivyo mpaka black, black, black. So swali nasema find the probability that none is yellow. None is yellow. So you see here tuna white, 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 yellow. So hapa kuna yellow. So white, white, white make none is yellow. White, white, blue, black, none is yellow. White, black, white, none is yellow. White, black, black, it means none is yellow. Black, white, white, it means none is yellow. Black, white, black, it also means none is yellow. And then we have black, black, white, none is yellow. And finally black, 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 none is yellow. So event ambazo unakuta you have a none, unakuta out of the 3 balls drawn none is yellow ni hizi. If I write them again, tuna white, 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 yani amedraw 3 balls ambazo zote ni white. White, white, black. White, black, white. And then tuna white, black, black. Black, white, white.
black, white, black, 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 white, na mwisho ni black, black, black. So these are the you can see there are eight possible scenarios ambazo mtu ana draw 3 balls from that bag ambapo none of them is yellow. So now remember the bag, tulisema it had 4 white balls. And then it had 5 yellow balls. And then lastly, tusema it had 3 black balls. So if we're going to draw 3 balls out of this bag, and then among those 3 balls, none of them is yellow, so these are the 8 possibilities. Yani either, it means we have either drawn white, white, white balls, or white, white, black, or white, black, white. Kwa hiyo ni or. So ukidraw, tuanze na hii sasa ya kwanza. Ukidraw a white ball, kumbuka kuna 4 white ball for the first time, alafu jumla balls ziko 12. The probability of drawing a white ball for the first time ni 4/12. Ukishaondoa ile white ball, ndani zitabaki 11 balls. Sasa, then you want to draw a white ball for the second time. Maana kwa sababu ushaondoa white ball, zimebaki 3 white balls. So ni hivi, probability of drawing a white ball for the first time and white ball for the second ni hiyo. And then you are going to draw a white ball for the third. Maana zimebaki white ball 2 na jumla zimebaki ball 10. So hii ni probability ya kwanza. Amesema or. Remember or, yani A or B, for disjoint event tulisema ni A hivi, si ndio? So hii ni white, white, white. Jumlisha sasa hii hapa white, white, black. So white for the first time tushaona ni hii. White for the second time ni hii. So for the third time tunabaki na 10 balls. Lakini black balls ziko 3. So white, white, black. And then jumlisha tena. So there are 8 of this, si ndio? Tabii niziandike kidogo kidogo ili zitoshe. So white, black, white. White for the first time tumeshaona. Black kumbuka ziko 3, but for the second time mipira mbaki 11. And then white kwa sababu uliondoa 1 zimebaki 3 hivi. And then plus, so huyu na huyu ready, white, black, black. White for the first time. So there are 3 black balls. So you remove 1 black ball, remain with 2 black balls. So hapa ni 10. So 12, 11, 10. Okay, and then huyu tayari sasa. Huyu, black, white, white. So there are 3 black balls. And then white, there are 4 white balls. You remove one white ball, you remain with 3 white balls. Kama hivyo. Yeah. And then what? So 1, 3, 4, 5. Huyu sasa black, white, black. So tumesema how many black balls we have? 3. So how many white balls we have? 4. And then we removed 1 black ball, so remain with 2. And then one is black, white, black. And then we have black, black, white. So how many black balls we have? 3. And then how many black balls we have? 2. And then how many white balls we have? 4. So ukiondoa 1 black ball ndo unabaki na 2. And then last sasa ni 3/12. So nimeondoa 1 black ball, mbaki 2. Then nimeondoa another black ball, mbaki na 1. So we are done now. So the probability P ni sasa na huju msha. What is P? P is the probability that out of the 3 balls drawn, none of them is what? Is yellow. Sasa, let's solve that one now. So hii hapa 4 times 3 times 2 over 12 times 11 times 10 ni ngapi unajua hii? By 2 ni 1, by 2 ni 6, by 3 ni 1, by 3 ni 2, by 2 ni 1, by 2 tena.
Hii ni 1/55 Lakini hii ni ngapi? Hii hapa ni by 3 ni 1, by 3 ni 4, by 4 ni 1, by 4 ni 1. Hii ni 3/110. So plus. So hii ya tatu ni sawa na hii. Unaweza kuwa na 433, 433, 12, 11, 10. Kwa hiyo yenyewe ni hii ni sawa na ile ya kwanza. So you can see hapa ni 432, 12, 11, 10. Hapa ni 432, 12, 11, 10. And then huyu ni sawa na huyu hapa. Kwa hiyo ni huyu is 433, 12, 11, 10 sawa na huyu. And then huyu ni sawa na huyu hapa. So it's 1/55. Huyu. And then huyu pia ni 1/55. Lakini huyu ndo different Hii ni 2, 1, 2, 6, 3, 1, 3, 2. Hii ni 1/220. Yeah, so this is a probability that out of the 3 balls drawn, none of them is what? Is yellow. So probability itakuwaje? Hizi ziko 1, 2, 3, 4. So hii ni 4/55 jumlisha hizi ziko 1, 2, 3. 3 times 3 ni 9/110. Alafu hii ndio iko peke yake. So this is a probability that out of the 3 balls drawn, none of them is yellow. So hapa LCM is 220. Hapa ni 4, 16. Hapa ni 2, 18. Hapa ni 1. So this is going to be 35/220. Eventually now the probability itakuwa ni nini? By 5 ni 7. By 5 ni 44. So the probability that out of the 3 balls drawn, none of them is yellow ni hii 7 over nini? Over 44. This is example 1. Let's see example 2. So this is example 2. Example 2 says that in a class of 24 students with roll numbers. Unajua darasani wanafunzi wanapewaga zile namba. So this class watu walikuwa na roll number from 1 to 24. So in this class a student is picked up at random to answer a question. Find the probability that the roll number of the selected student is either a multiple of 4 or 6. Yeah, so in that class we have 24 students. So the number of elements in the sample space ni 24. So 24 manake wana roll number kuanzia 1 mpaka 24. So miongoni mwa 24 kuna wale ambao roll number zao ni divisible by, ni multiple of 4. Ni akina nani hao? Ni yule mwenye roll number ya 4, yule mwenye roll number ya 8, yule mwenye roll number ya 12, yule mwenye roll number ya 16, yule mwenye roll number ya 20 na yule mwenye roll number ya 24. So hawa roll number zao ni multiple of 4. And then kuna wale wenye roll number ambazo ni multiple of 6. Ni kina nani hao? Ni yule mwenye roll number ya 6, yule mwenye roll number ya 12, yule mwenye roll number ya 18 na yule mwenye roll number ya 24. So the number of elements kwenye hii event ya kwanza ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni 6. Alafu the number of elements kwenye hii event ya pili hii ni 1, 2, 3, 4. Ni nini? Ni 4. So sisi anasema a student is picked up at random. Find the probability that the roll number is either multiple of 4 or a multiple of what? Of 6. So here we're going to use this formula. We know that hii hapa union hii ni sawa tu na hivi plus hivi minus hivi. Yeah. So this is our formula. So you can see tukirudi hapa kwenye zile set mbili zile, kuna set nyingine sijaweka hapa, maana ni E4 intersection E6.
Maana zinazo intersect ambayo ni 12. You can see 12 anatokea hapa na hapa sambamba na 24. Yeah, this two ndo intersection. Kwa hiyo ni 12 and 24. Kwa hiyo the number of elements ya hii hapa intersection ni ngapi? Ni 2. So tukirudi sasa kwenye formula yetu, manake hapa itakuwa ni hivi, unajua over jumlisha hivi over minus hivi over hivi. So it's a probability either or. So hii tulisema ni ngapi? Ni 6 make over 24. So jumlisha hii tulisema ni 4 over 24 minus 2 over 24. So hii sasa tuna 6 plus 4 ni 10 minus 2 ni 8 over 24. So by 8 tunapata 1, by 8 tunapata 3. So probability that the student picked at random has a roll number that is either a multiple of 4 or a multiple of 6 ni nini? 1 over 3. This is example 2. This is the answer. Let's now see example 3. Now this is example 3. Example 3 anasema if the odds in favor of an event are 3 to 4, find the probability that the event will occur in favor. Kwa hiyo hii ndo 4 alafu hii ni against. So unafanyaje? Unajua hapo unachukua tu 3 plus 4 unapata 7. So huyu ndo anakuwa in favor, huyu anakuwa total. Kwa hiyo the probability that the event will occur itakuwa ni 3 over 7. So angesema the probability against the event occurring ingekuwa ni 4 over 7. Yeah, this is example 3. Let's now see example 4. Yeah, so this is example 4. Anasema at second-hand car room, 20% of the cars have no engine, 40% have bad tires, and 15% have no engine and bad tires. So the probability that a car at second-hand room, tuite PA, has no engine ni 20%, ambao ki convert into decimal ni 0.2. The probability that a car at second-hand car room has bad tires manake ni 40%, ambao ki convert into decimal ni 0.4. The probability that a car at second-hand car room has no engine and bad tires ni 15%, ambao ki convert into decimal ni 0.15. So what is the probability that a car has good tires? So kama bad tires ni B, good tires manake ni B complement. Okay, and has an engine. Kwa hiyo kama no engine ni A, manake kuwa na engine ni A complement. So anasema find the probability that a car has good tires and no engine. Manake tutafute P A complement intersection B complement. We need to look for this. So let's get to work. Sasa we know that huyu ambaye tunabidi tumtafute sasa atakuwa sasa na nini? Kwa sababu we know that A complement kwenye knowledge yetu ya set intersection B complement ni sasa na A union B complement. Kwa hiyo huyu pia atakuwa sasa na probability of A union B complement. Lakini tulisema kwamba the probability of E plus the probability of E complement tulisema sasa na 1. So the probability of E itakuwa sasa na 1 minus the probability of E complement, ndio? Manake na hii sasa hii hapa probability of A complement intersection B complement itakuwa ni 1 minus kwa hapa pia tunaweza tukasema hivi ni sasa na 1 minus probability of E. Yeah, kwa hiyo hapa itakuwa ni 1 minus probability of A union B. Sawa So badala ya E sasa ni A union B. So we have used this one.
Lakini sasa probability of A union B ni nini? Tulisema ni sawa na probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, ambazo you can see kwa kulisoma swali letu tunazo probability of A ni 0.2, probability of B ni 0.4 na probability of A intersection B ni 0.15. So hii itakuwa ni sawa na 1 minus 0.2 plus 0.4 minus 0.15. Kwa hiyo hii itakuwa ni sawa na 1 minus, hii ni 0.6 minus 0.15. Kwa hiyo itakuwa ni sawa na 1 minus 0.45. So in the end, the probability that a car chosen at random has good tires, I mean A tusema ni has an engine and good tires, itakuwa sawa na 1 minus 0.45 ambayo ni 0.55. So this is example 4, and these are the probability axioms and theorems. Let me say see you in the next tutorial.